character about him was that he was consistent. He was never inconsistent like Sri Krishna. Sri Krishna was a diplomat, and diplomacy is in being inconsistent. Sri Krishna's style was different. But why? What's the matter with you? Why? What is it? You come and sit here, this side. Come along, Tina. Come and sit on the other side. Why do you talk to her? Go and sit at the back. Go. She's already given me a very bad time in Pune. And now here she is. While I'm talking, please don't talk to each other. This is the least you can do to me. Have you seen any Indians behaving like this? It's very disturbing. I'm concentrating on you while you are not concentrating on me. It's all right when there's a joke, something you laugh. But what's the need to talk to each other? I can't understand. Sorry, I had to say that. You see, at the time when I'm discussing ShriRama. ShriRama would not have said that. But in SahajaYoga, you can't carry on like ShriRama. Sometimes you have to be like Parshurama also. Otherwise, things don't work out. Now, when it went ahead with it in his character, which was so beautiful, that you find he was such a consistent person. Whatever he said, all the life, he carried that. For example, he said, I'm the one who believes in one wife, Eka Patni Vrat. Now, he had a very nice wife, no doubt, very beautiful wife, but she had gone to Ravana and he was left alone. When they wanted to start a kind of a yajna called as Rajasuya Yajna, which was meant to be the conquering the whole world. Then they asked him, you have to marry because you have to have your wife. They said, no, I can't marry because nobody could be like my wife and I can't marry. I can forego this kind of a yajna, but I can't marry again. So then they said, all right, there's only one thing you can do is to make a statue of Sita in gold. And you have to use her, that statue, as a wife representing. He said, that I will agree. He took away all his ornaments, everything, and made that statue, and he did this again. So whatever he said, he followed thoroughly. In his dharma, he was perfect. Another incident is that when his Sita was lost, he never slept. He never slept on a bed, always on the Mother Earth. Never slept on a bed, always on the Mother Earth. The pain he had of his wife is very well described by all the poets of India. And when Sita left him ultimately, in a very mysterious way, she just disappeared in the Mother Earth, because Mother Earth had given her birth, so she disappeared into Mother Earth. Then ShriRama became absolutely lost and he jumped in the river Sharayu and disappeared in the water element from where he had come. Now this man had to give up his wife. In these contrasts, you can see the wave rising and falling of a personality. The society in which he lived, the state which he ruled, had an objection for a wife who had lived with Ravana. And the public started talking about it. So as a good king, he just decided that his wife should be left
forever. And then he sent her on a beautiful chariot with his Prime Minister and his brother Lakshmana, who took her down and left her, told her this is what has happened, and that ShriRama has asked her to take you down to the ashram of Valmiki. As a result of that, she got very upset, and she said, she was Adishakti, so she didn't have to bother. She said, you just leave me here. Very self-respecting person. She didn't say, no, I'll come to him, or I'll sue him, I'll go in the courts, get all his money, how dare he throw me out. Nothing of the kind. That's the grace of a woman. Graciously, she said, all right, now you have listened to your brother, I'm your sister-in-law elder too. Now you obey me. And I tell you, as your sister-in-law, that you can now go, leave me here alone, and I don't want you to go any further with me to deport me with somebody. And she was pregnant. Here if it happens, of course, horrible things can happen. But in India, if such a thing happens, the wife will kill herself or she won't be able to bear it. I think both things are just the same in escape. If there's no aggression, then there is recession. But she said, no, I have to give birth to these two children. I can look after myself. All right, graciously he's done it, I have nothing. And please tell him not to worry about me. And she told ShriRama, Sri Lakshmana, that all right, you look after him. That's all I want. And she told the chief minister, the mantri, that you must look after the kingdom. See the dignity, see the balance, see the character, the personality of Sri. He was called as Maryada Purushottama. And look at his wife. She was equal to him in every way. When she was kept by Ravana, Ravana was so frightened of her Shakti that he would not touch her. He used to frighten her. Say, I'll do this to you, the women of India, I'll do this to the women of the world, I'll do that kind of a horrible thing, I'll take another birth, I'll misbehave. She said, do what you like. You cannot touch me. He could not touch her hand. He was so frightened. And when Hanumana brought the ring of ShriRama and presented to her and said that this is the ring of ShriRama. She said, yes, I know. How is he? He said, all right. All inquiries she had about herself. So he said, Mother, I can take you on my back. I can easily take you. You come on my back and I'll take you. She said, no, I won't go with you. It's ShriRama who is a brave king. He should come himself, fight this Ravana, kill him because he is evil. And then I will go with him with all the glory. She was not frightened of anything. For her, the important thing was that Ravana should be killed. He is evil and he should be killed by Rama. Such a great courage for a woman. Both sides, if you see, you'll be surprised that how a woman's character is such a powerful thing. It's not a reactionary thing. My husband is like this, that's why I'm like that. Or my husband doesn't do this for me, that's why I'm like that. My husband has gone away, so I'm finished. What am I to do without my husband? Nothing of the kind. She stands on her feet. She said no to Hanumana, and she stands on her feet and she says, when Rama will come and kill this evil and remove this evil from this earth,
then only he can take me with him. I won't go with you. I won't escape. I won't run away. Nothing. I am going to face it myself here. For a woman, it is too much to say, to be imprisoned in a horrible person's jail or in a place which is so dangerous for her. To say that I won't go. Whatever you may try, whatever tricks you may try, whatever you may say, I won't go. Just imagine. And Ravana was such a horrid fellow. He did all kinds of things to her, but she kept absolutely calm and quiet, waiting for her husband to come back. Can we think of such women in modern times? So satisfied with themselves, so much in balance, so much full of confidence and strength. This is the message of Sita's life. The benevolence of ShriRama was shown when he started ruling the people. He was the one who cared for the needs of the people. For him, it was important that the people whom he ruled should be happy and joyous. He looked after them with great love. He had 2 sons whom he looked after for a short time because they were lost with the mother, Sita, and they are the ones who found him out in a way that Valmiki taught them how to sing the Ramayana. And they went to Ayodhya and sang the Ramayana. Rama went with them, and one day in one of the yagyas, when they caught the horse of ShriRama, Hanumana found it impossible to fight those 2 boys, and he couldn't understand. Here now the character of great Hanumana one has to describe. He went and told ShriRama, I can't understand these 2 boys, I can't face them, I don't know who they are. So ShriRama went there, and these boys were standing with their arrows. Then ShriSita appeared before them, and she said, you cannot fight, he is your father. This made Hanumana realize it, and he said, all right, I can fight ShriRama now. Why did he leave you like this? See the sweetness of Sri Hanumana, who was such a great devotee of ShriRama, could see that he has done injustice to my mother, and he stood for that. It's very sweet of Sri Hanumana to do that. Hanumana is, as you know, is the angel Gabriel, who is innocence, simplicity and dynamism. His dynamism was such that as soon as he was born, he said, better eat the sun because the sun is scorching the people in India. So he went and got down the sun. People had to say that, you see, though true, the sun is scorching, but it's of great help. Please release the sun. Why did you eat it off? So then he released the sun. Hanumana's whole life was spent in serving ShriRama. And he was such a dedicated bhakta of ShriRama. Now here the contrast is also that Hanumana had Navadha siddhis, 9 siddhis. The Anima, Ganima, Laguna, and all sorts of things, that he could become small, he could become big, he could, so many things here. Despite all these siddhis and the amount of power he had,
that ShriRama once asked him that my brother Lakshmana is being hit and he's very sick. I mean, he's just dying. So you go and get a particular kind of sanjeevani, a kind of herb, which I want to rub on his head. So he went there and he couldn't find it. So he brought the whole of the mountain on his hand and gave it to Rama. Now you select. I don't know, I can't find it. That is the Hanumana Shakti. And with all that power, he was such a humble person and such a dedicated person. This is the sign of a powerful surgeon. Anybody who is powerful has to be humble and non-violent. Mahatma Gandhi used to say that what is the non-violence of the weak? A weak has to be non-violent. What's so great? But that's a policy or a kind of a protection that he has. So a weak person has to be non-violent because he cannot face, he cannot protest. But non-violence of the powerful is the sign of real non-violence. Those who are powerful, if they are non-violent, that means they are quite confident of their powers. Those people who are confident of their powers, why should they aggress others? They just stand. All right, come along. What do you want? Even saying that, people run away. So those who are violent, angry, hot-tempered, jump at everyone, torture everyone, trouble everyone, are the people who are very weak-charactered. Their character is weak. If their character was all right, then they would not have done all these things. That's the sign of a person who is either possessed and under the influence of the possession, he's doing that, or he's too weak and he's possessed by his anger because he doesn't have that much power to bear anything. The most powerful thing is the Mother Earth because she has the power to bear. The one who has the power to bear is the powerful. The one who does not have any power to bear, I can't bear, I don't like, I did. Such a person is a useless thing for this earth, and sometimes I feel why God created them. It's a headache to have a person around you. I can't eat this, I don't like this, I did. Then why are you here? Nobody likes you either. No one likes such a person, and that's why that person is always, I don't like this, I don't like that. So the power of a person lies in bearing things. How much you can bear, how much you can undergo without feeling it. Like you are, say, in the jungle, you are happy. If you are in a palace, you are happy. If you are with this color or that color, if you are with this race or that race, if you are with this kind of life or that kind of life, you can bear it. And that bearing power gives you the caliber to have SahajaYoga. నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఏకాగ్రతతో వినాలి. నేను మీ మీద దృష్టి పెడుతూ ఉంటే మీరు నా మీద ధ్యాస పెట్టకపోతే ఎలా? మీరు కనీసం నా కోసం ఏమైనా చేయగలిగింది ఉంటే కేవలం ఇది. నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీ చిత్తాన్ని నా మీద ఉంచండి. సరే, శ్రీరామునిలాగా సహజయోగంలో ఎప్పుడు ఉండడం కుదరదు. అప్పుడప్పుడు పరశురామునిలాగా కూడా ఉండాలి. శ్రీరాముని వ్యక్తిత్వం చూసినట్లయితే ఎంతో అందమైనది. ఆయన చాలా కన్సిస్టెంట్ గా, అంటే ఆయన జీవిత పర్యంతం ఒకే విధంగా ఉన్నారు. ఆయన వ్యక్తిత్వంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఆయన ఏదైతే చెప్పారో దానికే కట్టుబడి ఉన్నారు.
ఆయన ఏకపత్ని వ్రతం గురించి చెప్పారు. ఆయన జీవిత పర్యంతం ఏకపత్ని వ్రతుడిగానే ఉన్నారు. అది ఆయన ఏమి చెప్తారో అది ఆయన ఆచరించి చూపించారు. ఆయనకి చాలా అందమైన భార్య ఉంది. కానీ సీతాదేవి రావణుడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఆయనకు ఒక యజ్ఞం చేయాల్సి వచ్చింది. రాజసూయ యజ్ఞం అంటే శ్రీరాముడు విశ్వ విజేత కావడానికి ఈ యజ్ఞం చేయాలని పెద్దలు చెప్పినప్పుడు ఆయన సరే అన్నారు. కానీ వారు చెప్పారు, మీరు యజ్ఞం చేయాల్సి వస్తే వేరొక వివాహం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని. అప్పుడు శ్రీరాముడు అన్నాడు, యజ్ఞం చేయడం అయినా మానుకుంటాను కానీ మరొక వివాహం చేసుకోను అని. అయితే దానికి ఒకే దారి ఉంది. సీతాదేవి ప్రతిమను బంగారంతో చేపించి ఆ ప్రతిమను యజ్ఞంలో కూర్చోబెట్టి దానితో యజ్ఞం పూర్తి చేయవచ్చని పెద్దలు చెప్పారు. దానికి రాముడు అంగీకరించి తన దగ్గర ఉన్న మొత్తం బంగారు ఆభరణాలన్నిటినీ కూడా కరిగించి సీతాదేవి ప్రతిమను చేయించి యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేశాడు. అలా ఆయన చెప్పిన ఏకపత్ని ధర్మానికి ఆయన కట్టుబడి ఉన్నాడు. సీతాదేవి తనతో లేని సమయంలో ఆయన ఎప్పుడూ కూడా మంచం మీద పడుకోలేదు. ఆయన భూమాత మీద పడుకున్నప్పుడు సీత లేని లోటును, ఆయన పడిన బాధను కవులు ఎంతో అందంగా వర్ణించారు. చాలా గొప్పగా వర్ణించారు. చివరికి సీతాదేవి భూమాతలో అంతర్ధానమైపోయింది. ఆ వార్త విని శ్రీరాముడు హతాశుడయ్యాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అంటే భూమాత నుంచే సీతాదేవి జన్మించడం జరిగింది. తిరిగి భూమాతలోనే కలిసిపోయింది. అలాగే శ్రీరాముడు సీత ఇక లేదు అన్న వార్త వినిన తర్వాత ఆయన సరియు నదిలోకి దూకి ఆయన కూడా అంతర్ధానం అయిపోయారు. అంటే ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి జలతత్వంలో ఆయన ఒకటిగా విలీనమైపోయారు. ఈ మొత్తం వృత్తాంతాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఒక మనిషి ఎలా పైకి కిందకి ఉంటాడు అనేది మనం గమనించవచ్చు. సమాజపరంగా చూస్తే వేరే చోట ఉన్న భార్యను పూర్తిగా వదిలివేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా శ్రీరాముడు లోకం కోసం ఒక మహారాజుగా ఆయన ఆలోచించి లక్ష్మణుడితో సీతాదేవిని వాల్మీకి ఆశ్రమంలో వదిలి రావాల్సిందిగా ఆ రాజ్యం యొక్క మంత్రిని రథాన్ని ఇచ్చి పంపిస్తాడు. శ్రీరాముని ఆజ్ఞ మేరకు మంత్రిని సీతాదేవిని తోడ్కొని లక్ష్మణుడు వాల్మీకి ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళి సీతాదేవిని వదిలివేసినప్పుడు చాలా బాధపడతాడు. అప్పుడు ఇట్లా శ్రీరాముడు చెప్పారని సీతాదేవికి లక్ష్మణుడు చెప్పినప్పుడు ఆమె ఏం బాధపడలేదు. ఆమె ఆదిశక్తి, చాలా ఆత్మాభిమానం కలది. సరే లక్ష్మణ, నీవు చింతించుకు, నా గురించి నేను చూసుకుంటాను. నీవు అయోధ్యకి తిరిగి వెళ్ళి నీవు రాముణ్ణి చూసుకో అని చెప్పింది. అలాగే మంత్రిని చూసి మీరు రాజ్యాన్ని చూసుకోండి అని చెప్పింది. చూడండి ఆమె యొక్క మర్యాద, రాజసం, ఆ ధీరత్వం. లక్ష్మణ, నీవు మీ అన్నమాట ప్రకారం మీ అన్నమాటను శిరస వహించావు. ఇప్పుడు నీ వదిన మాటను శిరస వహించు. నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, నన్ను వదిలి వెళ్ళిపో అని చెప్పింది. ఆమె గర్భవతి అయినప్పటికీ కూడా ఆమె భయపడలేదు. పర్వాలేదు, నేను బిడ్డలకి జన్మనిస్తాను, వారిని పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేస్తాను, నన్ను నేను కాపాడుకుంటాను అని చెప్పి లక్ష్మణుని పంపివేసింది.
చూడండి ఆమె యొక్క మర్యాద, ధైర్యం, వ్యక్తిత్వం, సమతుల్యత. ఈ ఆధునిక యుగంలో సీతాదేవి లాంటి వారిని మనం చూడలేము. సీతాదేవిని చేరుకోవడానికి రావణుడు చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు. కానీ ఆమె శక్తి వల్ల ఆమెను దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు. అతను ఎంత ప్రయత్నించినా సీతాదేవి నువ్వు ఏమి చేసుకుంటావో చేసుకో, కానీ నన్ను నువ్వు ఏమీ చేయలేవు అని చెప్పింది. హనుమాన్ సీతాదేవిని వెతుక్కుంటూ లంకకు వచ్చినాయి. శ్రీరాముడు ఇచ్చిన ఉంగరం చూపించినప్పుడు ఆ ఉంగరం చూపించి హనుమాన్ సీతాదేవితో ఇలా అన్నాడు, తల్లి నేను నిన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పగా సీతాదేవి అంది, లేదు హనుమాన్, నా భర్త శ్రీరాముడు చాలా ధైర్యవంతుడు, సాహసవంతుడు. ఆయనే వచ్చి రావణుడితో యుద్ధం చేసి అతన్ని చంపి, ఎందుకంటే అతడు రాక్షసుడు, అతన్ని చంపి నన్ను తీసుకువెళ్ళాలి, అప్పుడే నేను వస్తాను అంది. చూడండి ఆమె దేనికి భయపడలేదు. చూడండి ఆమె యొక్క సాహసం, ధైర్యం. ఆమె ఆదిశక్తి స్వరూపిణి. ఆమె వ్యక్తిత్వం అద్భుతం. కానీ ఇప్పుడు వారిని తీసుకుంటే నా భర్త ఇలా చేశాడు, అలా చేశాడు, కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తున్నాను అని అంటారు. కానీ సీతాదేవి అలా కాదు. రావణుడు ఎంత బాధలు పెట్టినా ఆమె చాలా నిశ్శబ్దంగా వాటిని భరిస్తూ వచ్చింది, చాలా సమతుల్యతతో. మానవాళికి ఆమె ఇచ్చిన సందేశం సమతుల్యత, ధీరత్వం, ధైర్యం, సాహసం, శక్తి. ఇవన్నీ కూడా సీతాదేవి మానవాళికి ఇచ్చిన సందేశాలు. సీతాదేవి తన పిల్లలకి జన్మనిచ్చిన తర్వాత వాల్మీకి రామాయణాన్ని వాళ్ళకి బోధించిన తర్వాత వారు అయోధ్య వెళ్ళి అక్కడ రామాయణాన్ని పాటగా పాడడం జరిగింది. యజ్ఞాశ్వం ఒకసారి వాల్మీకి ఆశ్రమం వైపు వచ్చినప్పుడు ఆ అశ్వాన్ని ఆ ఇద్దరు పిల్లలు బంధించినప్పుడు హనుమాన్ ఆ అశ్వాన్ని విడిపించడానికి వచ్చి వారితో యుద్ధం చేయలేక వెళ్ళిపోయి శ్రీరామునికి చెప్తాడు. అప్పుడు ఇంత శక్తివంతమైన హనుమాన్ని ఓడించిన పిల్లల్ని చూడాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే హనుమాన్ ఏంజల్ గ్యాబ్రియల్, అంటే దేవదూత గ్యాబ్రియల్. ఆయనకి నవదా సిద్ధులు ఉన్నాయి, అనిమ, గరిమ, రఘుమ, ఇట్లా చాలా. వీటన్నిటికీ మించి ఆయన అత్యంత శక్తివంతుడు, అనన్య భక్తిపరుడు. శ్రీరాముని పట్ల ఆయన భక్తి అనన్యం. ఎలాంటిదంటే శ్రీరాముడు ఒకసారి లక్ష్మణ్ను బ్రతికించడానికి సంజీవుని మొక్కను తీసుకురమ్మని పంపించినప్పుడు హనుమాన్ సంజీవ పర్వతం మొత్తాన్ని తీసుకుని వస్తాడు. ఎందుకంటే అందులో ఏది సంజీవుని మొక్క నాకు తెలియట్లేదని మొత్తం ఆ పర్వతాన్ని తీసుకుని వస్తాడు. అంతటి భక్తి శక్తి గల ఆయన హనుమాన్. సహజయోగులు కూడా ఈ విధంగా ఉండాలి, ఉంటారు. ఎవరైనా ఎవరినైనా శక్తివంతులుగా చెప్పాలి అంటే వారు అహింసాపరులై ఉండాలి. వారి శక్తి మీద వారికి చాలా నమ్మకం ఉండాలి, ఉంటుంది. ఎవరైతే కోపం, అసహనం, అరవడం ఇలా ఉంటారో వారి వ్యక్తిత్వం చాలా దిగువ స్థాయిలో, తక్కువ స్థాయిలో ఉంటున్నట్లు. శక్తిహీనులుగా ఉన్నవారు దేనిని కూడా భరించలేరు. వారికి భరించే శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నాకు ఇది ఇష్టం లేదు, నేను ఇది భరించలేను, ఇది నా వల్ల కాదు, ఇది నేను తినలేను, ఇట్లాంటివి ఇది నేను చేయలేను అంటూ ఉంటారు. వారు ఒక విధంగా ఆవహించబడిన వారైనా ఉండాలి, లేదా శక్తిహీనులైన అయి ఉండాలి. అటువంటి వారు దేనికి పనిచేయరు.
మీరు భూమాతలాగా శక్తివంతులుగా ఉండాలి. ఆమె ఎంతగా భరిస్తుందో చూడండి. సహజయోగంలో కూడా మనం ఆ సహన శక్తిని పెంచుకొని మన వ్యక్తిత్వంలో శ్రీ హనుమాన్ యొక్క ఆ శక్తిని మనం ప్రతిబింబించుకోవాలి. తరువాత శ్రీరాముడు ఇద్దరు పిల్లలతో రాజ్యాన్ని చక్కగా పరిపాలించాడు కొంతకాలం. ఆయన ఒక గొప్ప రాజుగా ప్రజలను పాలించాడు. ఆయన నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ప్రజల కోసం ఆయన ఒక గొప్ప రాజుగా, మర్యాద పురుషోత్తముడిగా, సహనశీలిగా, ఎంతో ఉన్నత వ్యక్తిత్వంతో ఉన్నారు. ఆయన నుంచి ఆ తత్వాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. అదే ఆయన మానవాళికి ఇచ్చిన సందేశం. ఈ విధంగా సీతాదేవి శ్రీరాముని యొక్క ఆ తత్వాలను మనలో ఇమిడ్చుకుని ఆ తత్వాలను మనకి శ్రీ మాతాజీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ కొద్దిసేపు సహస్రారంలో నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.